Why are the European Union considering such an extreme move as barring oil sales? Well, it's because nothing that has been done so far, the sanctions have not worked. President Putin is continuing with this war and it is not letting up in any way. You mentioned the Avostal plant. As we understand it, there are airstrikes and artillery strikes on that all day today, even though there are still, we think that there are civilians inside. I've just heard in the last few minutes of an attack on the railway station in Dnipro. Now, we think that at the moment what the Russians are doing is they're attacking infrastructure, supply lines, particularly the railways, because that is how the supplies of Western weapons are coming into this country. And that's one of the things that they're really worried about. Now, President Putin, what he's not worried about, it seems, are war crimes. There was a report today from the Associated Press saying that in March, when there was an airstrike on the theatre in Mariupol, an airstrike which just about destroyed that theatre, even though people were sheltering inside, as many as 600 civilians may have been there. Now, that's one of the reasons why Ukrainians are so angry and so determined to fight. As I discovered when I went to a military encampment, they are much buoyed up by the fact that they are now getting Western weaponry pretty much every day. The bright green of bud and leaf, the trilling of bird song. But actually, the significance of springtime in Ukraine is camouflage. Companies of Ukrainian soldiers can now camp in woods and forests while preparing for frontline missions. The coming of spring has made a big difference here. For a start, the leaves providing cover. Of course, that can benefit the other side as well. So more than that, it's the American and European weapons. They've been coming for about a month now, and the soldiers I've been talking to say that could be critical. Soldiers of the 80th Airborne Brigade of the Ukrainian Army show off their latest delivery of Javelin anti-tank weapons provided by the Americans. They also use lighter British anti-tank systems. В последнее время, да, оно прибывает насыщенно и поставляет своевременно. Ну, есть чем немножко воевать, а так раньше було немножко слабо. Момент в тому, що чим більше такої зброї, чим менше якби ризика для людини, тому що якби то, що у нас є з тих часів, ще скажімо, СССР, це такі засоби, яким треба досить близько наблизитись до противника, щоб його вразити. З такими засобами це все робиться із більш дальніх відстаней, тобто основна ціль, скажімо, це збереження життя людини. Дуже впливає таке озброєння. The Ukrainians still have reliable old Soviet-era rifles, but it's the new Western weapons the Russians fear. So yesterday they used cruise missiles to hit the supply lines on which the armaments are entering Ukraine. Weaponry is one factor. Tactics are another. Serhiy was a lawyer before he became a soldier. What is the difference in the way you fight, the tactics you're using? When we fight, we try to save our people, our weapons. They fight without all this stuff because they have huge number of people, huge number of weapons. They don't mind losing people. We don't have such option. Yeah. Adjusting the sights. The troops have to make sure everything is right before setting off on spotting missions, from where they send coordinates for artillery or drone strikes. They feel a mixture of hatred and pity for their Russian adversaries, who they say retreat and then return without adapting or varying their tactics. Вони тут просто м'ясо. Їх просто посилають на вбивство. Все. Вони не можуть нічого толком зробити. Increasingly, this is a war of artillery, each side pounding the other. That allows tanks to move, but it also means civilians' lives have become hell as the cities of the east are hit. Overall, neither side is advancing much. Ну, на даний момент поки що лінія стоїть на місці.
от, не рухаються. Вони, звичайно, намагаються просунутися вперед. Ну, у них є певна там мета, велика якась незрозуміла мета. От. Ну, а наша мета одна. Наша земля, нам нема куди діватися. Нам все одно потрібно відійти, вибити їх звідси, щоб ними тут навіть не пахло. For those reared on Vietnam-era films, the camp has an apocalypse now feel, apart from the digestive biscuits, courtesy of the British. The soldiers say their aim is not just to resist, but to reconquer. Do you think you can actually take back parts of the Donbass that they took in 2014? Can you even advance that far? I don't have any doubts about it. We have to take back our territories because this is our duty. These lands are part of Ukraine. If motivation was all, the Ukrainians would prevail with ease, but they remain outnumbered and outgunned. The danger is a long, static war, of spring turning to summer, of fighting through autumn rain and winter snow, and still no decisive victory for either side. All we saw there were the lighter weapons, but the American howitzers, about 90 of them, that's long-range artillery, have arrived in recent days, as well as armed drones. The Russians are complaining that the West is stuffing Ukraine with weapons, and they do have a point there. But for people here, what worries them is the weaponry coming in from the other side. I spoke to the governor of Donetsk, Pavlo Kirilenko, and I asked him what was the greatest danger for the people here in Donetsk. Найбільша небезпека – це те, що ворог обстрілює житлові райони, житлові будинки фактично всіх населених пунктів по Донецькій області. В незалежності тривають активні бойові дії в цих районах. Це прифронтові міста, чи це відносно віддалені від лінії фронту міста, все одно вони піддаються нищівним обстрілам і гинуть дуже велика кількість людей. I know that your own family is complicated and that your parents and brother are on the other side, the Russian side. Tell me a little bit about that. It must be very difficult. Я не спілкуюся з ними, і там, де на території з будь-ким з людей з анексованої, з окупованої території Донецької області, я не підтримую зв'язки з 2014 року. But that must be quite painful. Для мене держава і ці цінності державні, вони є на першому місці, і кожен робить свій вибір, але тим більше в такі скрутні часи цей вибір не може йти в розріз з державними інтересами. Ті, хто не підтримують і з ким я, як сказав, не підтримую, з тими, відповідно, я і не підтримую зв'язок. Звичайно, це нелегко, але моя концентрація зусиль – це на захисті інтересів держави в першу чергу. There are other families like yours as well who have some people who are supporting Russia. Can this oblast ever come together again? Can these families ever come together again? Я вважаю, що після 24 лютого лояльність у людини зі здоровим глуздом не може бути до Російської Федерації. Тому їм просто не буде міста на українській землі. І все. Ми це владнаємо після того, як ворог буде повержений і як він вижений, ми його виженемо з території України. In your region, the region you govern, what do you want from the international community? Зброя, зброя, зброя. Да. Літальна зброя – це важка артилерія, ствольна артилерія, бронетехніка. Я володію інформацією, наскільки яка к нам приходить, заходить, але швидше, більше і ефективніше. Після війни і перемоги ми не перейдемо до радянських стандартів, які ще лишалися, а вони будуть діяти. Стандарти НАТО, європейські цінності, і прошу не гаяти часу, а допомагати більше, тому що насправді цей ворог, він є у всього цивілізованого світу, у всіх країн Європейського Союзу, у всіх європейських країн
ворог є єдиний, і якщо його не зупинять українці, він не зупиниться і в подальшому.